Good morning all of you 7th standard. Today we discuss our last point in our first topic. Okay, this video I upload in your Gurukul app, so everyone watch it. This is our last 2 point in this our first topic. If any doubts you ask me in chat box, in live lecture. In next live lecture we start our new topic. If any doubts you ask me in chat box, I upload this video in Gurukul app. Okay. Classification of living organism. Classification of living organism. सजीवांचे वर्गीकरण. It is difficult to study remember all organism. It is difficult to study remember all organism like plant, animal, human. Okay, this is a tremendous quantity, tremendous large number of plants, animals, and human species are present on Earth. That's why it's difficult to study remember all organisms. That's why classification help this study of this large animal. Classification is very important. Classification means वर्गीकरण. Classification means वर्गीकरण is very important for remember all organism. Different scientists have used different criteria classify plants and animals. Classify plants and animals because plants, animal species are large in number. म्हणजे प्राणी आणि वनस्पतींची जाती जास्त आहेत. That's why different scientists have used different criteria. Criteria means पद्धत to classify plants and animals. Okay? Classification start kingdom Animalia. Kingdom Animalia. Kingdom means प्राणी सृष्टी. Kingdom means सृष्टी किंवा संघ. Kingdom means संघ. संघ किंवा वर्ग. Okay, संघ किंवा वर्ग. First kingdom is Animalia. Animalia kingdom is related to animal classification. Animalia is related to animal classification. And kingdom Planet is related to plant classification. Plant classification. Okay. Kingdom means sangha. Kingdom means sangha. Kingdom Planet is related to plant classification. Okay. Next. Further, and this classification start kingdom Animalia and kingdom Planet with groups and subgroups. Group means गट आणि उपगट. गट आणि उपगट म्हणजेच काय, याचं वर्गीकरण Animalia पासून सुरू केलं, Planet पासून सुरू केलं आणि त्याचं गट ग्रुप पाडले किंवा सबग्रुप पाडले, गट पाडले किंवा उपगट पाडले क्लासिफिकेशन साठी वर्गीकरणासाठी. ओके. बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटी अँड डिफरन्स. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप अँड सबग्रुप बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ प्लांट एनिमल अँड डिफरन्स ऑफ प्लांट एनिमल. सिमिलॅरिटी म्हणजे सारखेपणा, वेगळेपणा, याच्यावरून याचं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण केलेलं आहे. दॅट्स व्हाय इज कॉल्ड हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन. हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरणाचा क्रम. वर्गीकरणाचा क्रम. हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरणाचा क्रम. हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरणाचा क्रम. ओके. Some in your textbook, some chart is given in your textbook. You carefully observe this textbook chart in your textbook. First hierarchy. Hierarchy means क्रम, वर्गीकरणाचा क्रम. Okay. First hierarchy is the mango tree. And second is the human. First hierarchy means kingdom, संघ, phylum, उपसंघ. Kingdom, संघ, phylum, उपसंघ, class, वर्ग, species, प्रजाती. Different types of species, plants and animals. Hierarchy, क्रम. Hierarchy means क्रम. Kingdom, संघ. Phyla, उपसंघ. Class, वर्ग. Species, प्रजाति. So what is the hierarchy क्रम? Mango tree. What is the kingdom of mango tree? Planetary. You already know mango tree are plant. That's why kingdom is planetary. Phylum is Arthrophylla. Class Dicotyledon.
Dicotyledon means this is the class usually used for plant. This class usually used for plant. Okay. Species Indica. Species name of mango is Indica. Okay. Hierarchy crumb mango. Kingdom of mango Plantae. Phylum of mango is Anthrophylla. Class of mango Dicotyledons. Species of phyla Indica. Species of phyla Indica. Okay. In human hierarchy is human, crumb human. माणसाचं सांगितलं आहे. ओके. सजीवांचं आपलं किंगडम ॲनिमलिया मीन्स दे आर ओरिजिन फ्रॉम ॲनिमल. आपल्याला सगळ्यात माहिती आपण ॲनिमल पासून बनलेलं आहे. फायलम कॉर्डाटा. कॉर्डाटा मीन्स नॉटोकॉर्ड ज्याला म्हणतो पाठीचा कणा. पाठीचा कणा. कॉर्डाटा म्हणजे पाठीचा कणा. कॉर्डाटा म्हणजे पाठीचा कणा. क्लास मॅमेलिया. क्लास मॅमेलिया दूध ग्रंथी असणारे. ह्यूमन दूध ग्रंथी असणारे. मॅमेलिया मीन्स दूध ग्रंथी असणारे. ओके. स्पेसिस सॅपियन. होमो सॅपियन आपल्याला म्हणत होते पहिला माहिती म्हणजे आपल्या प्रजातीचं नाव काय सॅपियन. ओके. किंगडम ऑफ ह्यूमन ॲनिमलिया. फायला ऑफ ह्यूमन कॉर्डाटा. क्लास ऑफ ह्यूमन मॅमेलिया and species is sapien, homo sapien. Okay, this is the word classification of living organism. This is the classification of living organism. Okay, this classification is made basis of similarity and difference. That is what is called hierarchy of classification. They are divided into group, subgroup. In two classify observe in this lecture. First is the mango tree, second is the human. Okay, kingdom Plantae, phylum Anthrophylla, class is the Dicotyledon, species is the Indica, kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, species is Sapiens. Okay, you understand? Okay. Binomial nomenclature by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus is the scientist. They are discover process of binomial nomenclature म्हणजे याचं नामकरण. प्राण्यांचे नामकरण करण्याचं काम किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं नामकरण म्हणजे नाव ठेवण्याचं काम याने केलेलं आहे. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं नामकरण. नॉमेनक्लेचर म्हणजेच काय नामकरण. Binomial nomenclature by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus is the scientist have tried nomenclature of various living organisms. म्हणजे सजीवांचं वेगवेगळं नामकरण ठेवण्याचं काम कार्ल लिनियस याने केलेलं आहे. ओके. बायनोमियल यूज आयडेंटिटी each organism. आयडेंटिटी जसं some student identify by name of surname, name of his name, mother name, name of surname, name of original name. Okay, some like Mahesh, Patil. Okay, that's why this is the word nomenclature. Okay, you identify some student, some person. Okay, from this identity basis of particular name. Okay, that's why the nomenclature is Carl Linnaeus. It discovered for living organism. Okay, the binomial use identity each organism. Identity म्हणजे ओळख प्रत्येक सजीवांची त्यामुळे हे वापरण्यात आले. अकॉर्डिंग टू सायंटिफिक नेम. अकॉर्डिंग टू सायंटिफिक नेम. मग हे नाव कसं ठेवण्यात आलं. विज्ञानाच्या नुसार हे नाव ठेवण्यात आलेले. अकॉर्डिंग टू सायंटिफिक नेम. सायंटिफिक म्हणजे विज्ञानानुसार. विज्ञानानुसार. ओके. अकॉर्डिंग टू सायंटिफिक. फर्स्ट पार्ट जीनियस. फर्स्ट पार्ट इज जीनस and second is the species. Genus means वर्ग. वर्ग म्हणजे प्रत्येक जसं 8वी 9वी 10वीचं वर्ग असतं 8 9 10 तसंच ऑर्गॅनिझमचं जीनस त्यांचं वर्ग केलं. वर्ग म्हणजे त्याला संघ केले. त्याचे वेगवेगळे संघ केले. वेगवेगळे ग्रुप्स केले. आणि स्पेसिस म्हणजे वेगवेगळ्या प्रजाती तयार केल्या. त्या प्रजातीवरून नावं ठेवण्यात आली म्हणजे नॉमेनक्लेचर ठरलं. फर्स्ट पार्ट इज व्हॉट ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर इज जीनस. जीनस म्हणजे त्याचे वर्ग तयार केले. सेकंड पार्ट इज व्हॉट स्पेसिस तयार केले म्हणजे प्रजाती तयार केली. ओके. इंटरनॅशनल कोड नॉमेनक्लेचर इज ऑल्सो कॉल्ड दिस बायोनॉमिकल
binomial nomenclature by Carl Linnaeus is also called International Code of Nomenclature. International Code of Nomenclature म्हणजे आंतरराष्ट्रीय त्याला नामकरण असं म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय नामकरण. ओके. All organisms similar and different in color, height. Okay, you already know all organisms are similar and also different in their color, height. Okay, you already know some examples. Or domestic cat are same in all world. Domestic cat they are same in all world. म्हणजे घरामध्ये जे मांजर असतं ते सगळ्याच गावामध्ये सारखंच असणार, त्याच्यासारखंच असणार, पण वेगवेगळे बट दे आर सिमिलर अँड अदर आर डिफरन्स. This also help to nomenclature of this living organism. This is the point used for nomenclature of living organism. This nomenclature discovered Carl Linnaeus. Carl Linnaeus. Okay. Some nomenclature view in this chart. This is our last chart in our first topic. This is our last chart in our first topic. Okay. Dog. The nomenclature is Canis lupus. Canis lupus. This is a what? Scientific name. This is a what? Scientific name. This discovered by Carl Linnaeus. Dog is Canis lupus. Cow is the scientific nomenclature name is Bos taurus. Bos taurus. Bos taurus. Hibiscus. This is the name of plant. This is the name of plant. This is the scientific name Hibiscus rosa. Hibiscus rosa. This is scientific name Hibiscus rosa. Jovar. This is the plant name. Bicolor. This is the word nomenclature. This is the word. This is the word different types of animal, different types of plant. This is the scientific name. They discovered by Carl Linnaeus. This is a nomenclature of what? Living organism. This is also called International Code of Nomenclature. Basis of genus means वर्गानुसार and species of different types of plant and animal प्रजातीनुसार ते तयार केलेलं आहे. This is the what particular identifier of this particular plant and animal. Okay. Okay. This nomenclature based on also similarity and difference of plant and animal like color and height. Okay. This is what our last discussion about first topic. Okay, you any doubt you ask me in chat box. Do not understanding difficult word, not understand chart of this. Okay, do not understand chart, is not understand nomenclature by Carl Linnaeus, do not understand classification of living organism. You ask me and you ask me a whole topic and you are not understanding meaning of word, do not understand any point. You ask me in chat box. In today, okay, today I upload this video in evening. Okay, so you will watch it and ask me if any doubts. Okay, thank you.